Pramo ato abusuafo mamu nyina aha UTV so eni omayimu ene amakodo so nsam ayensa kanea boaboa no eno na edu so ayede ebremo efri abeka junction ewo enkrakropon mu na this way chocolate drink studio here ene enso special ice ene so enso mu ode ene mu ayakrogen ene afi special drinks ene so mu gwahudo do pe bia no wonbe ma obi atosa enyuma kuoyi ene aboafo enkaye na akabom aso yasene ayede awie premtire kasebo no ebremo so na DSTV channel 360 kasebono yetra eguso na debedi emu akotini bi enie Germany mano emu mrashebedwafo makumaku ensia abagana hase akọ Jubilee House ene omampanyin akọtwetwe enkomo sanso ena yenya ntie se baabi ani anwea so forest reserve ne se bimu da so hyemu eno mutu galamse enam so ama rapid response team a womo ehwe atu galamse asomni forestry commission for aka buma womo akwakochi China ni baako na excavators omode ye adwuma so wachibie ede wonsa atoso sayako eye dambai eno otimantam o yenya ntese schools ahodo no no womu ni English Arabic classroom block enunti ama enye sunsanso boni e kindergarten primary and junior high school for no so enye asemketwa sayako Kintampo South Mainstream e wo bono East Mantam so a enye ntiese krobi ho ede mansie wom chesa afi so ma nya kwa papa na nteso dia ene abato obi enka dem omonto aba ai obehhehye dem so ama nkrofo ato aba na ja ho mo I was for way and ensembia ebi account na editie na edihwe ene aso no so krojia ya de ebramo e wo UTV so e wo enkran abeka junction Midday e de afia edutumwa mrosa me ene ewie promtire kasebo no Midday ebramo afi emu ensem enie Germany man mu mrashibedwafo makumaku ensia abagana hase na mo akọ Jubilee House ene omampanyin na adedankwa akufuado adwetwen komo na wasi mrashibedwafo ensia no abamufo eka ho na woni opposition so ebimu eka ho ebaabi na wasi enkomo a womkotwetwen no eyade ebebo man Ghana ene Germany man pa wasi sese no wonom ebeto abasako mu kwan befa so ama Germany ene Ghana oja hoden meche energy ena afi democracy kabam kabi ene nema hodo ebetumi akabom amano akoyie ewo amayemi no entem. Committee is dealing with all kinds of projects in the global south, if you want so, and we have a long-standing relation with Ghana. I think it's been more than 60 years that our cooperation between Ghana and Germany is ongoing. And the task of this mission is to look at what kind of projects are done here, which sectors are supported. Are we doing any good? Are we doing something wrong? How can we do it better? Because German taxpayers also demand explanation what we do with our tax dollars, or tax euros, so to say. And this is why I'm here, and it's a great honor to have you here and to share some experience which you have made during your long time of political career. We're looking at a lot of things. Today we saw a solar installation of producing energy for a garment company and your free zone industry area. So that was very impressive what financial means can do. And also what we have seen that it has been supported by Germany, that there is now 2,000 people or almost 2,000 people working in this sector. So this makes us happy to see when there is job created, when there is investment being done, because we believe this is the real way to development when you have jobs, when you have investment. And but we have done other things as well. We have been engaged with social affairs. We have been engaged with human rights, where you have a lot of experience within as well. And so maybe you can share your opinion about what Germany does in Ghana, if this is the right way and if we can do anything better. Germany has never dealt with us in terms of we're giving you this for you to do this for us. There's never been any political pressure on us to do any particular reaction politically or in the international community as a result of German cooperation and assistance.
So we have appreciated that very much. The respect for our sovereignty, the respect for our independence, and our understanding that a sovereign country will take its own decisions. We've never had any interference from Germany in the politics of our country, and that is something that we appreciate very much. The terrorist threat, the insurgency, the jihadist insurgency in our region is a matter of direct security concern for us. And that is why we supported the decision that was taken at the authority yesterday that we should continue to make every effort to engage with these three countries in the alliance. Because whatever be the case, we have to find a way of cooperating on this major issue of the jihadist insurgency in our region. So yesterday, the decision was that the new Senegalese president, Bassirou Diomaye Faye, has been designated as the new interlocutor between ECOWAS and these three states of the alliance. He was not part of the initial decisions. At that time, he was not in office. So he was not part of the initial decisions that ECOWAS took over these three states. He's, as it were, a fresh face. And we are thinking that perhaps, as a fresh face, he could be an effective interlocutor for us. So we will see what will come out of it. I was on for year to work as a bono so MPP aban adensi akantam se galamse de obetu ase ewo memu titru ene kwaye brintu ahodo a ya hyeda age ato ho se ne de ya aban dia forest reserve ahodo no aban chese wo makwan emasa galamse bi enkoso ewo mu na so enya ne ntese still China for ya wo mumu wade no mumu wo man bia ni mu japade no bi da so ehye sa forest reserve ahodo ni mu a wonum etu galamse ahodo na mane bo abeto ya pono so ehye se ba bia ni forest districts no ehye forest services division aseno womu any rapid response team amu forestry commission wonum aka boma ene yesi wonum akọ forest reserve ba kumu emekwa ase ne Chinese mine ede hye ba kwa no wo hye kwaye ni mu etu galamse no wonum ache no ne din ene lynching wonya emfie aduanan enkono 49 years ena o chese galamse excavators mienu amode ye adwuma no so yade a rapid response team no wo mo sa to so eno so wonum atamo na no mo chem se na no efiada no womu eko Anwiaso East Forest Reserve eno ewo baby any forest district Western North Mantemu wom ko putupuru womu ko ya yenhwe na kwaye mu chese nkrofu egumu a chese mududo no China fo womu hyemu etu galamse nyasam ketwa na wachese se di abrante no ya chino China ni no wom de ma baby ani aposifo anhwehwemu ekoso no si galamse fo no makomako aduonu no mo so wo site wo mo so tu galamse abro mani bo forest commission for team no so apenom sesa ye ne ekro no mo dwane ye a chese yenya wo mo anche wo mo na excavator ba konso esi wo a mo yesa nkomo ekofa nanso no amena galamse fo matututu amena bebire atwa ho ahia na nunu sinfinfe ntu ye rough so ukotam sa excavator na hwe a ubetom utom nso a ubewu esansa amena no emu wa ye pe nam so ma response team no mantumi afasa excavator ba kono anka ho na no na forestry commission team no wo mo echese wo mo nya ne ntie sa akwaye ne mu ye China foi wo mo ta komu pa atese kura meka se bi da so hyemu a wo mo etu sika kokko ni bi eno na ma mo ye o madwen se ombekọ mo koye mpa yesi ene police retired military officer baako XWO Daniel Entry wono na ahen ma chese wo bogram sefo no eho ban wo de no to nchi afia mu jumbusu mu no forestry commission fo wo mo sa akoye operation ye bi wo sa akwaye no amu emekọ wi ase ne makodo mu di tu sa efom agudie no wo mo kwosesa ye anche eno mo sa akọ ho wo mo koye a ene wo mo koye no mo sa enkrofo ne sa adwane yo ne nansan achi na yesi abambofo a wo mo ene mansie gold I know what be any limited adwuma no ene omokoya forestry commission panyifo no mko no wo threaten wo mo say mbebo ma papa mani so munim no musi wo no biem a ene nti wo ya asempa ne no na say the forestry commission panyifo so chese da bi enye say kuna huna na be mo maja omadwuma no nti no bra no mbema wo na ye ntientia e wo sa akwaye ne mu na galam sefo a wo mo ehyemu etufo magudie ese wo mei no wonom atumi achichi wo mu nyina
Say ya kwa budumbram no wo emfinfin mantam mu nso a yesi BC yasuafo hodom no wo mu tini suo papa ni nyina ne se aka nansa ama omo ahye BC nsohwe no ase no na omo metini baako wo wuye abra o yare ite wa bi eno nti ama yasuafo nkai a omo try exams no tese ni suo de wo mu ti be bi krampo aboko jan a omo ede tro ensohwe no say den ye bai nyamena do nti etumi ye nti ebibi aye kama nfiti asene de na yesrobu na kame krampo me ya yalempo isanse mi ye bi da mi ntro bi da nti na me ya yale ba sisi adu me hu se we bia ni nti e fa ya danfo bi na we firi ya ashase no na yeshu na me kra me yem hyehyem anka me yesu kra but yes start here na me hu say like bibia ye den akoso kama nti akoye pa bi mu kan ye na so mu ka se mok na ye chowo school na edin sindisi nti aye ba ye be cho ye hu san mok na edin sindisi pa checho english na arem omu viti e ka se e bia ye ba be cho bi si no na like ye nyina ye se memenko a ye nyina na obi aye mehyehyɛ ehyehyɛ omo wan se ye ntro bi da nti no na like ye nyina ye ehyehyɛ enso sesi aye ba na omo ka so bi si na de no ba sesi ade paper nde o ya timi ya chro no fenchire ya chro no pepe ama bibia atodi and ye chro ya remie na english ana sesi ana enti a ye de niam abobo ensa ne se ye nua ba ko bi na afrim na nka ye na ebe chro and nso yankopon anka no ama friday ya ye se friday na nwumbre na ofrim enti enu nti na ye de niam abobo ensa no enti ayo semba kwa wo so Awuzanfo yakwa agba no so na ye ne nsɛmtwo ne prince Kojobuadu ento akase bɔ no so no bekasa e de free asante mantam ne nya ne ntie sɛ ye nyina mpo nim sɛ owura Matthew Opoku Prempa wo ye soafo show jahodin eso no no na sɛ Dr. Mahamadu Bawumia ayi ni so nya ne running mate ache sɛ no obia enim ne nya ne ntie sɛ ene dai e na ode no ekochia krobia asante kotoko ne otumfo wo sɛ etu otosumienu no mu hwia na afa omayi no e de akyerɛ asante Temai eno nti yenkwa ahoma no so na ye ne nsɛmtwo ne prince ento akase ebo so prince so teme ka ma he efia meje oso boko de nyame adum yo na eye ononya for Matthew Opoku Prempa nyam bia nya ne ntiase de ne ba kɔkye otumfo nne ye de na kɔ anase afinom de ne bɛkɔ eno achi ahyehyɛ krampo ete sɛ yo me da sinema ahwefo ne atiefo nyina akwa aba eba Asante mantem ko kuma ase na pempen bi amkyene eye menhia ahemfie ase menhia fikasie mi ni nyina ne se eye MP pamenyoko ne nyiche bi ana mpenfo de koya no etata se etototo ya eto adwin afedo oto woyi eye ononyamfo Matthew Opoku Prempa se omebo eye Dr. Mamuda Omiachi se running mate se de be ya mfipini nya dunu nan abato ebekoi omuwi ni a obeye se vice president na omunyi ni wie na e was say omodi no so be chere party for and say omochi for na only say e ba MP Kamenyoko na omo fan base and I say omo stronghold and kasa e Asante mantem na so omo pa Asante mantem so dia ene Asante mantem so wura kuro no so e wura nti omo tibi ntwa obia enja enkoye omudumedie ni this omo samba mentia efficacy na omo de no be chere otumfo otu ofesi to otosumienu no kwase mo epiem ha aja cheni poso party for number pai ana nanom so action kunyanso so action a ye hwe ni sel otumfo se su otosumienu ba betina se na se dwumadi e wo no ya sha asiesa nti so epiem ha na dwumadi ni de enyan sha asie ne mmanfo no adodo na action na party mpanyifo no so no omo so aba se dia ye ni nchianchia ni se ye didi ye ho nkomo sana ekoso ha na so mo tumenhia ahihie ha na dwumadie pompon so kese pa na ebekoso ojubidi park ekho ana party fo ni party echitafo ni na no ono mkomeko koja eye Dr. Opoku Prempa na po de de Donald friend na po ansa achira party fo na say omoko agina etu no ono ana sabe omayi say efata so omebo eye Dr. Mahmoud Bawumia echidom se running mate ne nti afia de ekoso instead de say afudwa no sana ekoso menhia efie kesimu a bibia elder na afan so a ye hwe say
Asante Kotoko Hen, who soon for say to Ababa Nasi, Nasa, Chumedian, or 1 year, yet the Atwaso. What do I so told from no and then be Asante Mantemo, a most stronghold in tea and omode Onunyam for a quatra, na say, one bay a sa or Mantan Biamo. And come on, a BG and paying 20 BG, no. Almost say, and I'm saying, Asante Mantem about 1 hour, so the Mutuni boom boom, and my woman is see, and almost your bar. Now say, Omo Mantama Candia, and ye Mufia, and on the passing paying 20 to Ghana, say, or a Hayan on Bayan, say, better once and for all. Ebusafo yensem Shoni Prince Kwajo Boadu Amanebo ena ode akogono okasa efri Asante Mantamu yeto akase bono so na yakọ ensem foforo emu yenya ntiesa wokọ epoye Mantam Eastern Region ekofo dua asuafo a wo mo tro exams no ene makomako 53,000 ena epoye Mantam kofo dua nko a wo mo tro na mo tro ewo 195 centers mu ewo hono. Centers 195 Eastern Region 33 districts na 195 centers na na mofra na ekwakotro ensohwe no mema 22,695 na ema 22,113 public schools no into public schools ni kitankwala 44,808 and your private schools and so a man 4,134 a man so 4,332 into private school candidates and 8,456 into a canning in Abumana Estate Region ha a fee a JHS 3-4 Ecotro a social 53,264 ena ye diomoko akwakotro ensohwe no ewo ayesre awofo se ye mofrei ebes fi esohwe yase yesre wom fi ena ekopum fie da ene na awotwe a omde omo sohwe beba awiye no yesre wom se eye asomasoma ahoro eye adwuma ahoro a ye ma omo ye no yesre wom na abafom kakra ama ye se na be ya emofra no betumi enya bre na ni akabia wo mu a esese omo so esua de kotro sohwe no omo sua ede eko emofra no yetu omofo ne efa akonya we nso akire omo se free SHS ewo ho ema abofra biara ye pese omade sua eko nkan nti omo nso na wotwi a eye BC na wotwi a omo kwakotro fidwade omo momodiara na omo nso omo ho so omo kotro sohwe no omunfa de baka say confidence omunfa gidie enkotro ni teacher fo akire wo no eno na omukwa kobu ho enkonta omunfa omani nto so se obi ebe kire omu bibi ana se ne ya na mten bebre yetate se yesi kwahie bi fi ba bi aba na no na ebeba no yesre ye candidate ni se omunfa omani ento eno so ni aya kire omu se omunsua enfa nkotro so hwe no eno na yesre omo se omo de beto omo ho so na omo asua Bono Mantam swafo wone sunwane abankra chipanyi akambom ede afutuo ama BC fo a wo mo twoni nyina se ni die mada ensohwa ye wiemu ene asisi a mpempi yata koso wa brand sohwe koso no wo mo hwe na wonyi wo ho emfirimu na mse mo sua teacher for so akire mo na abatan so abom ho akonhoma na abanso aye na sede enti me kato makoma so se so ya mokotro mo be pass ni yi papa empempi emei koso so ya na be na teacher for ni bi ana mo ho obi de mobile phone na hye no mesre obi da o se fa phone hye ho na mefre bi da se kokodwo so na me de apato ho no ma never ever try it at the corner be koto ho no e kan so hwe ne ho na wa pekwa bi so pese wo dinim ana so pekwa bi so wo jiu sika kra edi. Fear is of the devil. Even in the Bible they say fear is mentioned 365 times. That means one for each day. They should not fear. They should just go and do justice because we've learned and the Lord is on our side. One thing I've noticed with examination malpractices is that those who do those things, they don't even pass. They never pass. So they shouldn't indulge in any
anything like that. The new curriculum, why you wow, they should read the question, understand it, and then put it. They should even translate the instructions in their native language and do justice to it. That's it. Enkran esua de ankasa ya pepe omuye nti ogidie mapase sa ahoboa na emfe bebre omobo omo abra omosha say free even Kiddies Paradise ebeto aso Solomon Bennett no ombeda na di ewo edem ho abra di omonkra ta ma omso omontwe no ombeda na di mejina eye omampanyin His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo anamu ene na bedi akire Dr. Mahmoud Bawumia anamu assembly anamu Menshia batompesia so mrahye bedwani eye Dr. Stephen Amoa wakasa ede ato empanyufo wo ne mpesua so anim se eni die mada suku bia asase wo monhwe emoho ban won kire wonsa enwu omobo emankrofo emagi suku asase emesisi dan ewo so Isaye sumra sebedwani etre se wasase etu anamo enchekra aban schools ahodro e won important ho no wo beto first go metre fence wo e dia fani nyina ho wase we betimi aboa ma suku ne nsase a eda ho no o manfo a ebowram no agyae na sedachi bi omu hia asase ne bi e dia si suku dan na ye empuntu dwuma bi e wo schools ahodro no e dia ma wo monsa etimi akabi enu so nti ene wo sesesi e no wo hwe se wo beye enhyehyɛ foforo bi a e beboa ma wo momko Ankra school mitra private schools ene aban dia no wo montam ya na asemsunsunie bia eda no obetimi ayi afri ho wade nsem etu dwa no ene wo se eno so nti no wawe ata so se emebu na wo mpotam ho no wo befa kwanfoforo bi so dia tenetene wo ma esuban ahodro bia ensem fata no wo be mo mayi ato atwene titiri wo ma wo mompe enwomasua na emum tatato ema bi nso edane akromfo no obetimi asachira wo mo ade a na simani so pa mebeye mrahye bagani manhie so munye anim se eye sukuko nti o se meso nhira na nyame de amame no metimi yusu ne na ohiani ba bi otenchen no ono so benyini kura same ho enkura na bi anka sebe o mani na bi kura ba president wa ha enkura school no so no mani wo ho ye ya ma secondary school ni nyina computers ya first round ya second round eno so da nchen a enkura no scholarship bebre the american say school nsase no so no community no so nyina assemblyman no ene hemfo no Mumia so nyina say asase ye school dia de ye mo bi en developing apart from say asase no e de ye development aboa nkora ne daachi masire wo mu sese ye betoto wall a first school insecurity akromfo high me no kase ya no my yesika ready for 2 of the schools ye estimate ni ade then ye wi ane ye toa so ye no first class modern ultra modern school be meet international standard awura hu say school ni say ne bedru baby no nhia so yentimi nka so we public school we private school. Dr. Stephen Amoa mananso ho boho makomaku ensia eno nso wasi awie e wo mpotam ho no wokopa ehon toma de momanfo no se wonye ne free sa break mo so enya nsupa bi asanom enne sebe communities makomaku ensia ene yema munsuo koso munya nsuo no ya na bi fi say nhia so de eni wo haw nhia so about 24 to 26 getting to 30 old communities. Remember now how say tititi kro na I expanded and kro mo free and mo da so tia e papa no ma me no sabe they are below the poverty belt enti so hia mo pa enti no mu nyansu ano ye gusu ye betu bebre ye be make sure say me free so as MPD na me pena metim koma community bia we hia nsu bia no mebo mo nyansu. Abuzanfo yetwa kasebono eso na yebeko ahomano so na ye ne yensem twani market akrofi atwa kasebono eso na ne nyina ne se kane police officer bi papa bi no ye police ni wo Ghana ha sei na no openko dan ketenkete pa ye ya no wacho no ato mo na ye ya no wacho no afefe o ne yeso ko afefe akoda bi to ne mo na agusu ma ne tija asem no ye che no ede no ko police station etwa mu akodi court na court man bail no eno dwane ko she Dubai ene yeso akoshe Dubai mfie polipoli num afi no waba na mencha do duru kutoka international airport pe ya sa ache no yenkwa ahoma no so na akrofi enchirechire mu ye enche akrofi so otime ka ma hen
Hello, Akrofi. Efia metonka. Ma hen. Yenia efia. Boko de. Nyame tiase, ibe boko. Mo asami se the city airport chiremu ye chire. Efia no ma etwemu na corpora Imando Nyame eye adwuma ema police aban ewo eye Kofodia MTTD ewe pie mantem hanomo. Na efia no machi ene ye de sobo ebo ne se ono a ne nkantuma ne girlfriend ne baba wanya mfihia dumiasa. Eye post ni ede na afompa asese no. Ekowi eche no so ne party ede ne kugina emba no. What did you know? No, what did bill a man no as can let down the tissue 40,000 as I said, no purpose from home. And check me and they say, Nami, we're buying or call heaven and or call him, Johnny. Yes, Tim and they just say, Fatuku, I could pay a year to buy. And almost okay, fine pan. So I police, you man on now, what dear, a be an hour now, let him. And Team 24. Ewa hano ni pusi for the Kotumu immigration say or wanted yes channel and the didi ma branch yakushu in fie enum ewo bonefo na say so where dia bonu Kofodu and Sukwa wakoto abofemo na wajani ehun and they say bofumi twem de toso eye aduonu baako Emmanuel Boga wabi pie kutoka airport a say all babesa ne mba ewo eye epiemantem ha ehwa na eye immigration for etene to say we are wanted that and see and they show and almost full kaba and what in the map police for. Let's answer only a pine and an air cool SC a one brand tinum. What do ma a attorney general for Emma, Mrs. and also right Emily at the tray and the down momo boy tree many yano. What the Nakojina Emran, what no quite what you're saying. A assembly I was circuit court that. Name yet not by high court. Now high court penny for an as a PM of better German. Now to do into one map into what boy children. Na ne lawyer for person woman bill na so court no and yantum say na what me agane mfie num na wasen aba yen sa ma bill ni mani pay ya emom PM was say jan on ho enunti high court judge his lordship George Crawford adai etre dwom enen wa hwe say abrantie corpora and I say police nia ene yeyi na di a onka police adwuma ko no ho bi mu a wagane no yen fa no enkoto post and aban kukum prison and kasa remand na bosume be woman ni de tosu edunu enson 2017 yen san fanembra Kofodu high court bi ebedu ho no na ebi ajeja esort de dwom na woto asem de no so no na waba na wato asem de no so me no kasa de corporal ko say ne mpena eba ewo Kofodu and Sukwa mo twan ko she bi ba evien no waba na chi ma post for ne attorney general for aso ne mu a wo moto na asem de no so ye de ne be di echu ne betuma ba bia no yen fan kam ya hwefo ne tie for na so worry ma me no worry ne ba no sana etie na oman so etia ya mamra ne aja ya mane esanse osusu se mojafra. Okay yeda se Akrofi abusafo yensem troni market Akrofi amanebo na ode akogoni yeto akasa ebo no so na afi yakọ ensem foforo emu Ghana Cocoa Board mpanyufo akasa de atoko akuafo Ghana ha nyina nim se ni die mada abefo nhyehyeye a aba ye fa so edua kokoo ma ne so ndoso abrofo kasemu watu din hand pollination no wo mo enhwe engintum enfanya adwuma Sef Boahin Edu Edenefo 9 na esi honom a woko ensrahwe ewo mfimfin mantem ni atoye mantem mu ahwese de kokwa adwuma no esi eko na wofa na probo iso ededan afi National Hand Pollination Program no edi ewo nzema enyinesi ewo atoye mantem mu na ni nyina no eye kwan yo mpeso mofa so boa ma Ghana ye kokoo no yenya ne bebre se de be ya ye ton a emu mfaso no so ebedoso sa Hand Pollination Program nyina ene se omo kyerɛkyerɛ kuafo no so mo ankasa form nsa enye ni abroni beka ne say transfer of pollen grains no every bema no enko oba no honom said de beya ebetimi aboa. We want as many farmers as possible to adapt the hand pollination technique. Ordinarily, if you allow the even prune farms to fruit on their own, that is for the natural insects, the minges, to do the pollination, you may end up getting just about 5 to 8 bags per acre. But when you do hand pollination, from the records, farmers are getting about 20 bags per acre. Some are even recording up to about 30 bags per acre. That is where we want our farmers to go. And we use the opportunity to explain the business
like in perspective of hand pollination for the farmers, that they should see cocoa farming not just as maybe just a way of life, but they should see it as business. It should go beyond just as a way of life. Cocoa farming should be seen by our farmers as business, and when you are engaged in any business, you have to put in some effort and then also inject some investments for you to be able to reap better results. At the end of the day, you are looking for profits, and we want our farmers to see profits. If every farmer is getting 20 bags per acre, and that is our overarching objective, that for farmers to move away from the 5 bags and the 8 bags per acre to around 20 bags per acre. That is when cocoa farming will look more lucrative. Saglemi housing projects no enche wombesha CAC any adampon makumako 1500 ena wo mu besi e wasa project no emu na bibise no aban ebie kwan ema obia adwumako obia wa wo hwe wa hoodin ni usika sam ni ade ade a obetumi asi amehu atwa yopo na ebre de be ma so watumi awie no ye makwan se fa wo documents ebra na ese won so no ye friend bid wakako build bi kama na enya ne ntie se enwumako makumako enum ena se die womo ade omo ebe da kwanampo womo do documents akwa echese womo pesa adwuma no aye na we no osofo a wo hwe adwuma ni adansie so na friends amtrofo nhyiemu ade atodwa Onimunyamfo kojo oponkroma echemu se ne abeyi omonso behwem na omode akwakoto mampanyi anim se de beya wono nsusu ebehwem woni wahunu dia osefata se Saglemi housing project ne yedanema no ma woto aso na ochemu se eye Saglemi housing project no enyina monkane ani ho nsuo ni ho ni nyina no aban behwe na waye ansa na wadane ediama adehye na ochemu se eye ade anaso ye no ebehwe se bibibie ebekoso ewo saa adwuma yi ho no emu beda ho fan Saglemi housing unity Shase ewo mampanyi dada John Dramani Mahama penso afe 2012 na esign emra ho nsem bia na ebata ho nti MPP aban baaye no omuntimi nto aso anso nyame adom aban de atodwa se omaso nsem ni nyina ano edunto hwe anim se wo bewie na wadane amadehye enyemu mfaso na enwumaku awodo be enum enomudi omudin aba omuchire muso betimi ni aban na fa yonkofa no maboa Masaglemi housing project no omo awie eno na ama onmunyamfo kojo ponkroma edin chiremu sei atodwa fa ho awochire say ombehwemu yie paasa de beya de osefata no nensa ebeka ama ometimi awie adwuma no Saglemi project na akawuram ye mane nkawuram ye fa akwanua saso na yetumi atu aso ne awie ne bia no magana fo anya homfaso project no abakosema wo ho ne se Ghana ban ebo obesia $200 million so they see edan impim num ama Ghana fo ato as at MCB 2017 ehwe nkratem na $200 million ni na no as yetua ni na ma contractor no nemom dan a waja wo ho 1506 na 1506 no project no kramponeche so wie so say nsuo ni ho enyina monkane ni ho sebe ejanan bia obi ko ekoja ne nan wie a bebia be fa besia krampo dia broni fa ne sewage system no na ebi ni ho enti minister attaching and fee process we ase yebona baso ono na oma Ghana Institute of Surveyors started process no mo sisi yo mo se be hia be $100 million na de awie minister senso boachi na beto aso oye adwuma no e de ba cabinet no ye hu se $100 million na be din se Ghana ban be nya $100 million sa bre ye wa hu kire mu se mfenko wi project no nti cabinet e share ne se yenkope ankrankranfo a womo be wo pepa ne se womo de omanim die no msika ba be shim na yewie na ye de ayedwuma ma Ghana fo ena meso me be di minister February mu April ene share wa ha ye be request for proposals na no mfambeka ye ko site o March no mu ti April ena ye share wa se ya ye the request for proposals to abontin so obi bia o wi ase afa na bia obetumi abeboa ma ye wie ne de ayedwuma no mra ye ka se July da etoso nwotwe no num ye be share wa ha ne bi so
ne nyame ncha de July da tosun wotwe ye shia wa ha no after companies be do e ba e be ka kire yen se o mani je ho ye ma o mo course aglami ko hwe ye e ko ye o assessment ni ade nyina no. Volta River Authority ye ahomboa abebie Akosomo Dam no na Akosomo Dam so de mama ni tua ye bia adehia wo mo e woton wo mo kire won yie papa enso ni yirifa wo mo ese o maja pade ebi kura timi fa mu ebi timi atwi enso ni timi fa binom na no na mrahye badwani ema Northton abaton pesua so no nyamfo Samuel Okujeto Ablakwa akasade ato Volta River Authority anim say eni die ma da ekwan a ombefa so ebie nsuo no ene eda a wo mu ebebie chese action plan no wo mu fa to dwa sere be ya na dehye no ebetumi aboabo ho ede amadama wo mbebie no. We want to take advantage of this program to remind the government and the Volta River Authority that the victims of the spillage by the VRA from the Akosombo and Pond dams are still waiting to be fully compensated. 10 months down the lane, the victims, particularly those who are displaced, some of whom are still living in tents, if you come to Mapet Degome, you will see hundreds of our fellow compatriots still living in tents. We want to remind the government that it is not acceptable that after 10 months, people have not been housed and people have not been fully compensated. It is totally unacceptable. We saw a statement from the Volta River Authority that we have to prepare for another controlled spillage. We want to use this opportunity to send a very clear message to the Volta River Authority that the disregard for our dignity, for our humanity that occurred last year, we will not accept that this year, and we will not tolerate that this year. Before they spill, we want to see their emergency preparedness plan. We want to see their plan to evacuate people from harm's way. And we want to see where they have prepared for the people who will be evacuated. Tongue State, we lack a lot of developmental projects, especially when you look at Tongue, we don't have any factories. We don't have any factory at all in Tongue. So our first priority is to find that at least there should be some factories in our area which will bring the work to our youth. There is strength in unity. We have realized that the Tongue as a whole have been left out for quite long, and we have decided to bring all Tongue states together, the 13 traditional areas together, so that when we are together and we ask for anything, especially from the government or from any institution, they will listen to us more rather than doing it individually. That is why we have decided to come together. Dambai English Arabic Basic School eno ewo oti mantamu yenyane ntiese enkoda no enhyeda ni baabia wo metumi atenase asuade no makase wedie ye dia afebo wei ama enya sunsanso bone ewo adesua ene adekire so school ni mpanyimfo akasa asre ankrankre woni a wonsam obi enwumaku ahodo akoku ahodo ne abansa ni die mada wontene wonsai ema ebi enso mo so classrooms badia yetina esuade no
ɛmmoa yɛ koraa sɛ abata a ɛgyina hɔ no mu a ɛgyina esua ade ɛtɔ da bi a mframa ɛbɔ koraa wankasa wosuro sɛ ɔbɛtena ase saa nso na nsuo ɛtɔ a nsuo ɛwɔ mu yɛntumi ntena ade sɛ yɛkɔ nkwadaa no nti ama adesua ne adekyerɛ ɛyɛ den ɛma yɛ ɛwɔ mu sɛ ɛwɔ under Ministry of Education yɛatwerɛ ɛde akɔ assembly ne na ɛkeka ho sɛ yɛhia mmoa ba mmoa no nya mma yɛ nti yɛbɛsrɛ yɛn nuanom a ɔyɛ musulifoɔ ɛma ne mmarima obi a ne nsa mu ebi wɔ hɔ no ɔmo mmɛboa yɛ na yɛntumi ɛnya classroom papa ɛma nkwadaa yi na ɔmo nso ɔmo daakye ɛbɛboa yɛn nyinaa ɛne ɔman no nyinaa. Esua no ɔkɔyi ɛsɛ ɛbɛyɛ sɔhwɛ a ɔsɛ nkwadaa no ɔde ɛyi pipa no ɛbɛto ne stress ɛna wato ɛna ɔmo a wɔwɔ babi tena no ɔsɛ nkwadaa mmienu nyinaa na ɔmo akɔku nti ɛyɛ na ɛza nso no sɛnɛ ɛkɛ sɛ ɛnkɔ so sa nti ɛma adesua no ɛnkɔyi koraa. ɛha yɛ nsuo mu no asie yɛ ane akɔ school because ɛnya babi nti ɛna yɛnim dan nti nsuo nya mu no apɛ ne kyerɛ sɛ yɛakɔ school bi a akɔ fie ɛha adwompa da biara yɛntumi nkyerɛ nea ɛwɔ sɛ yɛnkyerɛ nwie sɛ mframa ayɛ a wɔ sɛ yɛmpɔ school nsuo tɔ a wɔ sɛ yɛmpɔ school nti da biara ne yɛlake behind nti aban no yɛpamokyɛw ne amanfoɔ ɔmo nkɔla no ɔmo free breaker ɔmo tumi kɔ push toilet yɛni toilet nti yɛhia toilet yɛhia mmoa paa ɛna yɛ ɔmo dwa wall maya ana ɔmo si ban maya sɛ na ɛbɛbɔ nkɔla no ho ban sɛ na nkɔla biara na nkɔ nwura mu na ɔmo di agorɔ ɛwɔ wall no mu a. sɛ yɛkɔ Bunu East mantam mu a yɛnya ne nteɛ sɛ adehye a wɔn ɛwɔ manseɛ ɛno ɛwɔ Kentampo South mensini mu wɔn kyerɛ sɛ afi so wɔn anya akwan papa network papa wɔn nto aba ɛkɔ manseɛ ɛkwan no ɛyɛ borɔfo kwansini kwan 15 kilometers na adehye no ɛbɔ yɛn kyerɛmu no wɔn kyerɛmu sɛ kyerɛ sɛ mfinhyia dodoɔ nie no ɛnya de amanyɔfo ayɛ wɔn adwene sɛ ɛkwan no wɔn bɛhwɛ ayɛ de ama wɔn enti da biara nam sɛ ɛkwan no mɔnkyɛmɔnka ayi ɛwɔ soɔ na afei nso amena agye anasa ayɛ agye abɔsoɔ wɔ soɔ nti no da biara na akɔyɛ sɛ nipa nkwa ɛdɛ saneɛ mu ebi eti nananom wɔn nsia doɔ na afei nso akwamukafoɔ amorɔ bɛsi wɔn nso atake bi nso ɛwɔ kwan so a ne nyinaa no wɔn de ɛto mpanifoɔ anim yɛto aba to up to now yɛnyɛ mfasoɔ biara te sɛ yɛ kwan a mo ba yi mu hu yɛ sɛ de kwan no so tiɛ ayifo adada ya da bia munko bo pa ya wa ne akɔbɔ munko yɛ we ne akɔyɛ atale ɛhyɛ mi kwa mu sɛ yɛ abranteɛ bi atale ɛsan sɛ yɛ kwan ne nye no na ɔnte apɔ yɛ de no kɔ hospital motokin yɛ frɛ baabi 18 mu hɔ atora nkasa moto ne da ne ya no ɛbɔ ne so no wuye yɛ clinic wa ha yɛ ni nipa wa ha sɛ wo yale agye sɛ ka sɛ kɔ wanchi ansa na wobɛnya moto di wobɛdu hɔ abɛkɔ no na ne yɛbɛsiesie awie nti yɛsrɛ aban no mmere wafo ha nkɔkorɔfo ha yare atimi batan bia mo ba mo hu sɛ na kwan yi esitiɛ brante ne mbaba hɔ yɛ ni abere yɛsrɛ aban sɛ afiwe bibi nti sɛ ɔmo amba na ɔmo amba yɛ ne yɛ sire yi a yɛbɛma aban no so ahu sɛ yɛn so yɛkokromoti wei no yɛde yɛ bibi a ɛyɛ yie yes we anto aba eyeye ye to aba so eyeye enti so mo amba mba ye yakwan we ene ye network ya ye nto aba nde ye nto aba china amebi okowo mede ne kokbo nso bi wo ni ma mede ne kokbo ho ma me na wu akona nso awu ti esremo ye kwan we enye on se mensi atu kwan we mede akobbo bi agbanya atu mensi ti esra aban aban boy one boy a few aba area onya baako sei baako men kan da onya baako sei esra hanom no ye the network na enema bibi to say bi a ye check insurance si ye ni network wa hanom a ye nanti ye fa wiane so ekoko check ye gina wiam ni ye ebre oh it will be pleading with the government say obe bibia fa network no ye pese e refer will be a ye refer na kwan ni nti no sometimes ban be kwa akudu ne kra no ebia na wahwere ne nkwa
enkanka ne apemfo ebi tumi wo kwan mu ebi nso be kwa kodu na complications na ade nti ebe sira ban no network ne kwan ne die onhwe na ombe bibi mfa ho man say so ade kire na koye computer ya access network de bia e de e kira de ebi de e de throw lesson note ni ma hodo ni nyina na essence network ni nyene nti ama ye brepa nso to akwan ne ko entimi mba nti say ebia in case of say weekends bi na say okofia na say nso to Monday no ema ne ba ne yeden network 7 de ma say nyekura essence to be kura na say ke bia we do time say bia nka otimi eku bia na say anytime be say we so ofuru ko gina soro utwa kwa tenten kokoduru soro anu kwa beje say be ya network wa ba da so krampo na say pori kwa ba ko ba da so mo ekọ na ya asem I was afọ agudie mu nsam na edru so ye twen ho abasisia